nakaraang kapihan, sa mga nakaraang kapihan, itong topic na itong caregiver ay hindi ko pa na-discuss. And this is my first time to invite a caregiver pathway. So, paano nga ba? Paano nga bang pumasok dito sa Canada as a caregiver? Madali nga ba? So, madali nga lang ba ang trabaho ng caregiver? Madali lang ba yung mga requirements? So, those are the questions na pag-uusapan natin dito sa kapihan. So, wag na natin palatagalin mga kap. Let's call our special guest, si Kuya Kevin, o mas kilala sa our Maple Life story. Ayan, Kevin, pasok. And nakalimutan tanongin, anong pangalan ni wifey? Karen po. Karen, yan. Yeah. Karen and Kevin, or KK. KK, no? Ayan. So, magandang umaga mga kap. Ayan, magandang araw, Karen and Kevin. Maraming salamat for joining our kapihan. We know po mga kap dito sa ating kapihan or coffee session natin with Kap Joey. Marami na naman tayong matutulungan, most especially sa healthcare industry. Yung mga nurses, yung mga caregiver. So the best, the most asked question sa atin, paano nga bang pumasok dito sa Canada as a caregiver? So dito sa kapihan sa When in Halifax is, ito yung palaging tanong, can you share our timeline? So paano ba? Ano yung inyong kwento? Yeah, so bali 2014 ng December 7, 2014 kami nakarating dito sa Canada. Tapos yun nga yung pathway namin is live-in caregiver. Mm-hmm. And so bali nang nangyari yung mother-in-law ko yung naghanap ng employer for me and for me and for my wife. Actually. Tapos it just so happened na almost sabay dumating yung work permit namin, kaya sabay kaming nakarating dito sa Canada. But we have different employers. Yeah, we apply separately. Kasi yun yung maraming tanong kung pwede mong dalhin yung spouse mo and yung anak mo. Ngayon pwede na. I think that's a good thing na ginawa ng Canada kasi pwede mo nang sponsoran yung asawa mo. Back then, you need to apply separately. So yeah, December 2014, nakarating kami dito sa Canada. During that time, we need to finish a 2 years contract. And natapos kami natapos ng December 2016. Yes. So, yung wife ko kasi medyo nagka-problema sa employer niya. So, ang nangyari, when I applied for permanent residency, nadamay na ako. So, dependent niya na ako. Dependent ko siya. Yes. Mm-hmm. So, hindi na niya kailangang tapusin yung 2 years program. Pero, nagkaroon pa rin siya ng work sa caregiver. Kasi kailangan kong pagpatuloy na may status ako dito. So, I found a new employer na nag-sponsor ulit sa akin. Mm-hmm. So, yeah. I've been working as a caregiver too. Okay. So mga kap, sa mga lahat nakaka-join pa lang kasi nakita ko madami mga nag-join. Sa mga nag-join pa lang, pinag-uusapan natin yung caregiver pathway. So with Kevin and Karen, yung kanilang pathway dito sa Canada or yung kanilang pagpasok dito sa Canada is to the live-in caregiver within 2014. Noong 2014. So kagandahan, ang nakikita kong kagandahan sa inyo is meron kayong mother-in-law na nakapaghanap ng employer dito sa Canada. And hindi lang ikaw, Kevin, kundi nahanapan din si Karen ng employer. That's why kayong dalawa, correct me if I'm wrong, kayong dalawa ay nasa Canada, two separate employer, right? Yes, yeah, exactly. That's right. So yun na-mention mo, bounded ka or contract ka for 2 years. So ibig sabihin ba, kasi from the live-in caregiver, medyo confusing kasi sa caps natin, no? Pag sinabi pang live-in caregiver, ano yun? Naka-live-in ka literally sa bahay or pwede ka din, may specific hours ka lang na trabaho doon sa patient mo? And ano ba to? Bahay ba talaga or facility siya? Okay. So, yung live-in caregiver, just to be clear, wala na yung program. It's closed. But they have a new program, which is the home child care provider and home support worker. So, balik tayo sa live-in caregiver. So, yung sa amin naman na pathway, yes po, live-in means I have to live
in with the employer and dun sa aalagaan ko. Depende po kung halimbawa ang employer nyo, yung aalagaan nyo ay nasa bahay, so titira po kayo sa bahay. Kung yung aalagaan nyo po ay nasa, for example, nasa Institution. nursing home or retirement home, dun din po kayo titira. So yun po yung live-in. Oh, okay, okay. So gusto ko i-clarify din yung na-mention mo, Karen, na yung live-in caregiver is closed na today and it was changed to the new pathway ng caregiver, which is yung home support worker, which is now, I think, kung may time tayo, we can discuss the home support worker, which is, I think, pinaganda compared to the live-in caregiver. So, yung home support worker is mas favorable doon sa mga caregiver. But before we go to the new pathway, gusto kong malaman, kasi gusto nating i-compare yung new and the old ones, ano yung experience, kasi we cannot appreciate the new pathway kung hindi natin alam, 'di ba? Yung experience. So, na-mention natin yung live-in. So, if yung client mo or yung resident mo or yung patient mo is nasa bahay, you will literally live in doon sa bahay. Paano yun? Parang 8-hour shift ba? Kasi I work in a facility, so meron akong shift na 8 hours, 12-hour shift, tapos go na naman ako. Pag live-in caregiver ba, may specific hours or anytime or 24 hours pag kailangan ka, nandun ka ba? Parang ganun. Yeah, in my case, it's actually 24 hours na kailangan ka. Kasi ang alaga ko noon is may dementia. So medyo late stage na pero ano pa rin, able pa rin siya. Able pa rin. Yeah, mostly sa umaga, paggising niya ng mga 8 o'clock, 9 o'clock in the morning. So yun, magbigay ka ng breakfast, tapos konting palakad, tapos lunchtime, tapos yun, pahinga na siya, magdanap time siya, tapos ikaw pahinga ka rin. Tapos yun, dinner time, yung mga mostly daily assistance sa mga pasyente, sa client ko. And mostly yung challenge is yung sa gabi kasi since may dementia nga siya, minsan gigising siya sa gabi. So you will have to wake up as well para i-comfort siya. Just make sure he's safe. Ibalik na naman sa bed. Ibalik sa bed, So I think mga kap, we're asking this question kasi just to give idea. Kasi pag sinabi kasi natin caregiver, napakalawak po yan dito sa Canada. Napakalawak in the sense, yun yan, na-mention nga nila Karen and ni Kevin na ito yung live-in caregiver. Meron naman mga caregiver na tinatawag na parang home care. Merong mga caregiver naman nasa facility. So napakadami po mga kap. But we will focus on this kapihan as a live-in caregiver and then we go to the new pathway if we have time. And pag-usapan din natin yung real talk. Kasi most of our kap nag-iisip, Canada ba talagang gusto ko? Eto ba'y para sa akin? Kaya ko ba kayo mag-survive? So, those questions ay hindi masasagutan kung wala kang idea what is yung real talk na tinatawag natin. Real talk, hindi siya sugar-coated. Kasi maganda ang Canada, literally. Wala akong question doon. Pero, every individual is different. Diba? Yung dinaanan ni Kevin, kayang-kaya ni Kevin kayang-kaya ni Karen. How about yung iba nating caps? Diba? So, every individual is different. So, that's why we're sharing our experience. So, anyway, yun. Meron tayong idea about live-in caregiver. For 2 years mo yung ginagawa, Kevin, and Karen? 2 years? Yes, 2 years. Yeah. So, nakakapagod ba? Nakakapagod din. But, depende naman sa inaalagaan. So, in my case, ang work, usually talaga, ang work ng caregiver is 8 hours. Nakalagay siya sa contract. Okay. But if you will be working more than 8 hours, may compensation ka naman galing sa employer mo. So, yeah, that's the nice thing about it. Yeah. Mababait naman yung employers namin. So, since we are working more than 8 hours, they give us compensation. And my day off din naman. Yeah. So, 2 days off. 2 days off. 2 days off. off, yes. May reliever silang hinahanap para sa amin. Wow. So, maayos din. So, work-life balance din kahit papaano. Nakakapag-relax din pag day off. Konting background lang, no, Kap. Kasi galing kami ng Singapore. Ang trabaho ko doon is 12 hours a day, 6 days a week. Tapos yung asawa ko naman, si Karen, Singapore din.
6 days a week, minsan, pero mostly 5 days a week. So, nung dumating kami dito sa Canada, 8 hours work, tapos 2 days off. Sobrang ano na kami, sobrang relieved kami kasi I used to work 12 hours, 6 days a week. So, dito, no complain. Nung dumating kami dito, talagang we are very thankful. Pero yun nga, sabi mo, it's not always smooth sailing. May mga challenges. Totoo. So, yeah. And we're gonna discuss that for sure later. Yeah. So yung ano yung kagandahan lang kasi na-mention natin your 24 hours stayed sa bahay, sa client mo, sa resident mo. However, 8 hours talaga yung contract that's right. mo. More than 8 hours you're compensated with. Not Yes. bad. Yeah. So Overtime, correct me if I'm wrong also. Correct me if I'm wrong. What I understand is you're a live-in dun sa bahay. So it means that hindi ka nagre-rent, di ba? So I think for me kung dito ka sa Canada na hindi ka nagre-rent, malaking right, advantage yun I mean, for me malaking advantage. Just imagine, you're not paying for a house or apartment rent. Hindi ka hindi ka kailangan ng kotse, although it's a necessity dito sa Canada, pero hindi mo pa kailangan kasi nasa loob ka ng bahay, di ba? Yeah. Siguro 1 to 3 bedrooms lang yung difference ng client mo, di ba? If you want to go to the kitchen, it's easy, di ba? And work mo nandito lang. Pero, so, totoo ba? I mean, hindi ka nag-rent? I mean, for 2 years contract, hindi ka nag-rent noon or mas nakasave kasi wala nang rental wala nang bahay rental for 2 years. So yeah, totoo na that's one of the advantage naman ng live-in caregiver kasi nung time na yon meron kami ditong tinatawag na monthly pass, that's around $150 sa Toronto. So that's your bayad sa pamasahe. Sa bus. Plus yung renta during that time is around $700 to $1,100 yung 1-bedroom apartment. So yun yung nasisave namin every month. Kasi yun nga, live-in caregiver kami. Tapos one good thing about it is meron kaming relative dito, yung mother-in-law ko nga. Nagre-rent siya ng apartment. Tapos pinaparentahan niya rin yung apartment. But every weekend, yun, bumibisita kami doon. Yeah. I think yun yung on my perspective na nandito na sa Canada, yung hindi ka magre-rent, hindi ka magbabayad ng mortgage ng bahay, it's a big savings. Kasi mga kapa, real talk again I mean, dito sa Canada, we're paid per hour. We're earning Canadian dollars. Totoo po yun. However, yung expenses medyo naglalagin internet. Okay, you can watch YouTube. Kap. Medyo naglaga. Yeah. Yeah. It's okay. So anyway, nawala tayo. But anyway, that's fine. Yun nga, nangyayari is okay. Ang nangyayari sa mga kababayan natin, caps natin is almost the same kasi they're renting apartment. Alam mo yun, they earn per hour. They earn Canadian dollars. They spend Canadian dollars as well. Yeah. Nagabayad ng apartment. Magkano na yung apartment, di ba? Magkano na yung pamasahe. Kotse. Pamasahe, if ever. So, alam mo, parang naninirahan sa Pilipinas din na nagbabayad ka ng apartment mo, nagbabayad ka ng bahay mo. Kagandahan lang with a live-in caregiver is hindi mo siya iniisip. Let's say, for example, may contract ka ng 2 years, hindi mo iniisip na for 2 years magbabayad ako ng apartment. Diba? Kasi merong nakatira ka doon sa resident. I think yun yung pinaka-advantage for my perspective. Kasi imagine, for 2 years hindi ka magbabayad ng apartment sa Canada ka. Napakaganda yun. Napakaganda. And sabi nga, mas makakasave ka talaga. But anyway, let's fast track na tayo. Matapos na natin yung 2 years contracts. Yes! Ito na. Anong pakiramdam? Natapos natin yung 2 years contract. Siyempre, masayang-masaya kami kasi apply na kami ng permanent residency. Permanent residence and makakapag-apply din kami ng ibang trabaho. So, more opportunities para sa amin. Ayan. Sa mga caps natin, yung background nila Karen, ni Kevin is
they are all registered nurses sa Pilipinas, and I think that you work also sa Singapore. So, yun, eto na yung opportunity, naging, sabihin na natin, nag-work hard talaga kayo to achieve yung Canadian dream natin to be permanent resident. Just imagine, live-in caregiver for 2 years. Sabi nga nila, Karen, mahirap, challenging. However, merong advantage part, kaya naman, di ba? Yeah. So, after 2 years, ano yung pathway na ginawa ninyo to be a permanent resident? Ano yung in-apply niya, just to share to our caps? So nung time namin, if you work for 2 years under the live-in caregiver program, you have a direct pathway papunta ng permanent residency. So hindi mo na kailangan ng points or yung IELTS. So after you finish the 2 years program, you just have to fill up the form and provide proof that you work for 2 years. Ang sa amin nun is yung notice of assessment namin. And then yun nga, we applied for permanent residency. Si Karen is under my dependent. Tapos nung time na yun, meron na kaming baby, si Luke yung panganay namin. Pero dito na siya pinanganak, so hindi ko na isinali sa application. So, yeah, citizen na. So nung nag-apply kami, nagkaroon pa ng challenges kasi it took us 2 years. Kasi mahaba yung backlog nung time namin. So 2 years yung process ng application bago kami naging permanent resident. So, but 2014, 15, 16 ka natapos ng kontrata mo, tama ba? Yes, Yeah. yes. Tapos 17, 18 ka naging permanent resident, that's what you mean? 19. 19. 18 siya na-approve. Yeah, Later, mga October 30, 2018 na-approve. Tapos, fill up kami ng form ng permanent residency ng January na ng 2019. Yeah. Medyo matagal din na process. Yeah. Kasi may kaming yung marriage certificate namin, hindi namin napasa yung original. So matagalan ulit. Yeah. Question ko lang, habang naghihintay kayo, kasi tapos, for everyone mga kapan, para ma-track down lang natin. So, nagtrabaho sila Kevin. Si Kevin was special kasi si Kevin yung principal applicant for the permanent resident. So, si Kevin nagtrabaho for 2 years. Natapos niya yung 2 years, pwede ka na mag-apply for permanent residence. Tama ba? Kasi na-mention mo may special program that time for a live-in caregiver. So, 2 years yon. After, ano yung pathway mo? Ano yung ginawa mo or ano yung document na hawak mo while waiting for permanent? Kasi na-mention mo, 2 years delayed eh. 2 years delayed. So ano yung hawak mo that time? Work permit na ba? Or... Yeah, that's a good question. Kasi once na mag-start ka ng application ng permanent resident, you can also apply for open work permit. At the same time. So naunang dumating yung open work permit ko. Tapos si Karen nun is kakarenew pa lang ng work permit niya sa caregiver kasi nakahanap siya ng new employer. Kasi here in Canada, you cannot stay na wala kang valid permit. You need to have at least tourist visa. That's at least minimum para makapag-stay ka legally. Kasi kung mag-apply ka ng permanent residency tas na found out that you're here illegally, so may chance na So yun yung tinatanong natin mga kap, kasi kailangan talaga, number one is you need a strategic planning, and of course you need to do your research, kasi pag mga ganitong information na hindi natin alam, tapos na yung kontrata ko, anong gagawin ko na? What's next? Diba? So what's next? So at least you have an idea. So that time, meron kang idea na, eto muna, applyan ko muna to ng permanent residence, and at the same, while waiting for permanent residence, open work permit ka. So, from the word is an open work permit, pwede ka na maghanap ng trabaho ng kahit ano. Tama ba? Yes. So, anong work na hinanap mo that time? So, 2 years, nag-work as a live-in caregiver, nag-graduate ka na doon, para mas madali yung maintindihan ng mga kapsali. Nag-graduate ka sa kontrata, nag-apply ka na for permanent residency. However, there's a delay of 2 years. So, for 2 years, open work permit ka. Tama ba? Yes. So, 2 years na yan, since open work permit ka, anong career na? You pursue your healthcare career or you... Yung healthcare career, medyo mahaba-haba mahaba-haba yung journey namin. Pero ngayon,
So yun nga, after ng 2 years namin, so open work permit na ako. Yung anak nung employer ni Karen is naghahanap ng helper sa construction, sa painting. Meron kasi siyang painting business. So naghahanap ng helper and timely wala akong trabaho. So I said yes. Naging labor, Yeah, apprentice ka na. apprentice, painting apprentice Yeah. for 2 years din. Mhm. Yeah. Tapos nung time na nag-decide siya na mag-focus kasi nag-aaral siya during that time kaya kailangan din niya ng helper. Nung nag-decide siya na magfo-focus siya sa design and so walang magte-take over ng painting business. So yeah, I'm willing and yun nga 2019 nung makuha ko yung permanent resident card ko, nag-registered ako to have my own business, painting As business. a painter. As So, a construction. From healthcare to construction. Yeah. So ngayon, yun yung trabaho ko, painting contractor. So Wow. may mga ups and downs din, pero mostly puro ups. Yeah. Pero ito yung sinasabi po natin na for my perspective, Kevin and Karen, Canada is a land of opportunity. Sabi nga, Yes. greener pasture. Pwede, but for me, it's a land of opportunity. Kaya for me po, I'm also a registered nurse by profession sa Pilipinas, but then sa Pilipinas meron kaming advertising. Pagdating dito, I work as a nurse or as a CCA, CCA. Sabi ko, hindi talaga to yung yung passion. I have my passion. So, I started my advertising also. So, dito, as Kevin said, may opportunity. You just need to look for it. Alam mo yun, pakiramdaman mo yung mga opportunity, di ba? Yeah. Lumalapit 'di ba? Lumalapit. So, congratulations sa iyong business. So, just imagine, 360 shift from healthcare to business, 'di ba? And business is malayo Construction, 'di ba? So, yun. For 2 years, naging apprentice ka. Na-mention mo yung apprentice. Ano ba yung apprentice? Kasi sa mga caps natin, first time nila marinig. Ano yung ibig sabihin ng apprentice po? So, ang apprentice is, in short, kung ano yung sabihin that's my experience pero when I dig in deeper yung apprenticeship is that's part of the program kasi dito sa Canada meron tayong tinatawag na trades. So if you want to go into trades, ang trades is pwede kang construction, pwede kang mekaniko or any kinds of trades. You need to undergo 2 years of apprenticeship. Apprenticeship meaning that's you are still under school but you're being paid for your experience. So yun yung apprenticeship para ma-certified ka that you are certified let's say painter in my case or certified mechanic in some other trades or certified carpenter in some So ibig sabihin, you're working as a skilled worker pero apprentice level ka muna pero habang tumatagal ka mas alam mo yun, pwede ka na mag-certified by para mag red seal. Yeah, yes. In my case, that's a red seal. Yeah. So hindi ka magkakaroon ng red seal kung hindi ka nag-undergo ng apprenticeship. Right? So yun yung mga kapa at least new word, new terminologies na narinig niyo. Pero sa story mo, Kevin, gusto kong encourage yung mga caps natin, no? So if you have the opportunity to immigrate here, maybe you're a registered nurse or maybe a caregiver, then go for it. Then once you are here in Canada, then follow your passion, follow your dream. Kung gusto mong maging businessman, businesswoman, di ba? Dito sa Canada, it's a land of opportunity. Ang daming opportunity na pwede sa iyo. You just need to, connect with the right people and at the same time, tiyaga din, sipag. Di ba? So, yun. So, for 2 years, si Karen, naging na siyang dependent ng application. So, fast track tayo. 2019, ito na, permanent residence na. Tama ba? Yeah. Yes, tama. Yeah. In that time, 2019, permanent resident with a business. Yan! Yun, no? Diba? So, napaka-exciting yung story natin. From caregiver, live-in, then nag-apprentice, then into business. So, kumusta si Karen and Kevin ngayon? Yeah, so far okay naman kami ngayon.
ongoing pa rin yung business, and thank you Lord at may mga clients kahit papaano hindi nawawalan kahit may Lockdown. nangyaring lockdown. So may mga clients pa rin kami. And right now I am at home taking care of the kids. So In the process of and we are doing some process para makapag-nurse dito sa Canada. Wow. So, ayan, napakaganda. Napaka-inspiring. So, since na-mention mo na, Karen, yung processing for Canada, yun, ay for RN, pagkwentuhan natin. So, mga kap, if you're watching right now, if you're registered nurse, please comment it below, mga kap. Ayan, I want you to engage with our live streaming. Comment it below if you have questions about NNAS, NNAS, application. Kung alam natin, definitely we will answer. Kung hindi, pass mo na, di ba? So, yes, exactly. all the information that we're going there is based from our experience. So, I encourage everyone to ask questions. Habang nandito si Karen, nandito si Kevin, ask your question, mga kap. And of course, don't forget to share this live streaming and comment. Oh my gosh, ito yung makayahan. Sorry ka pa, medyo nagkakaroon kami ng technical difficulty sa internet namin. I think, yeah, it's okay. Nandito na ako. Narinig kita. Yeah, I can hear you now. Ayan. Nawala lang kayo ng camera. But anyway, so that's fine. Let's start from Karen. Ayan. So, since you're a registered nurse, okay na. Welcome back. Sabi ka na. Ayan. Since you're a registered nurse back home sa Pilipinas, nagsimula ka na mag-process ng registration mo for RN. Saan ka nagsimula muna? Paano mo nasimulan yung application mo? Nagsimula muna ako mag-register sa NNAS. So, from there, nag-asikaso ako ng mga requirements na required para sa assessment ng NNAS. So, ang kabilang sa mga requirements is yung kung may IELTS ka, you have to pass it, and yung mga credentials mo sa school. So yeah, there's the NNAS website. You just have to register and then log in, create your account, and from there, makikita mo na yung mga requirements na kailangan mong ipasa sa kanila. And so, yes, I have mentioned, yung mga requirements is yung credentials mo sa school. And sa PRC, if yung registration mo sa PRC, ano pa ba? And kung naging employer, kung nagtrabaho ka as a nurse sa Pilipinas, ipapadala mo rin yun sa NNAS for their assessment. And pag natapos na yung assessment nila sa'yo, aantayin mo yung result. Either your education is comparable as an RPN or as an RN. And then from there, next step naman. So, naman. So, for now, andun pa lang ako sa NNAS. Yeah. So, yun yung mga kapa, sa lahat nating mga kaps na nanonood right now, don't be confused po with regards sa NNAS. Yung NNAS po mga kap ay hindi po kasama sa Canadian immigration. Hindi po kasama sa mga program na yan. Hindi po kasama sa caregiver, hindi po kasama sa AIPP, hindi po din kasama sa express entry yung NNAS. NNAS po mga kap ay separate po siya for registration lang po siya ng nursing. So, diyan po yung please take note Yung NNAS, yung NNAS, ay registration po yan para maging kayong LPN or RPN sa amin naman is LPN or RN. Yes. Yung NNAS po is a National Nursing Assessment Service. So, ina-assess po, as mentioned ni Karen, ina-assess po yung inyong experience, education, language test, ano pa ba? License mo kasi kasama yung license. di ba? So, ini-evaluate po nila
yung nursing career mo. Yan na lang. Para mas maintindihan. Nursing career mo noon sa Pilipinas at ikukumpara yan dito sa Canada. Ngayon, kapag tinimbang po yan, pag tinimbang, medyo may kulang ka ng konti dito sa Canada, yun yung kailangan mong i-work out. Anong i-work out? Ibig sabihin, pwede ka mag-bridging course. Diba? So, again, every province is different since Karen is in Toronto, right? Tama ba? Toronto. So, meron silang regulating body na iba naman po dito sa Nova Scotia. So, anyway, language test na mention natin. Ano yung language test na kailangan sa NNAS? So, yung kailangan sa NNAS, yung IELTS, if you have IELTS, you can pass it to NNAS. Yes. Academics yun, no? Academics. Yes. Academic. So, dito yung tanong ng mga kaps. Kap, nag-general training na ako sa IELTS for immigration. Kapag RN po ba, kailangan na naman mag-academic IELTS for NNAS? Yes. Yes po. Actually, ang required kasi pag magiging RN ka dito is academic IELTS. So, yun. So, yun mga kap, nakakalungkot as an RN sa Pilipinas. Ano? Kasi just imagine, no, you're processing your document, halimbawa lang for whatever pathway, majority kasi IELTS is general training di ba? So, nag-exam ka, nag-review ka for general training. Eto na, nakatake ka na, nakapasa ka na. Yes, nakuha ko na yung result. Papunta ka na dito ng Canada. Nag-NNAS ka. Ang requirement is IELTS academic. Hindi ako tinatantanan ng languages. Ayan. So far, kumusta naman yung registration? How's the process ng NNAS? Mabilis ba? Meron bang challenge? Mabagal? In my experience, on process pa siya kasi nagka-problema dun sa school ko sa province. So, medyo matagal yung paper dun sa province, kaya wala pang result yung sa akin. But so far, sabi naman ng karamihan, mga after 3 months, may matatanggap ka ng results from NNAS pag kumpleto na yung requirements mo and natapos na nila i-assess. So, it's not that long naman. Yeah. So, ano yung learning curve mo doon sa NNAS? Kasi, siyempre, nag-submit ka ng mga documents and you experience something. If you're going to share something para mapadali, ano yun? Para mapadali yung application sa NNAS, kompletuhin lang yung mga requirements and yung school dapat tawag dito, makikipag-cooperate din sa iyo kasi gaya nga ng sabi ko yung sa akin, ang tagal kasi yung school ko sa province matagal din mag-process. So yun talaga yung nakakapagpa-delay ng mga papers ko. So yun lang yung Tapos kung magagawa nyo na ngayon, maasikaso na yung mga requirements, wag nang patagalin pa, wag nang mag-antay pa na sa susunod na kasi ganito ganyan. So yeah, so I think that's the way na makakapagpadali ng pag-process ng application. Napakagandang tip yun. So kung kaya mo nang gawin yun, gawin mo lang ngayon. No? But always remember mga kapa, yung NNAS meron pong expiration po yun Oh yeah, I forgot. It's 1 year. 1 year. 1 year lang yun. So mga kap, if you're still in the Philippines, kung wala ka pang kasiguraduhan, ito ang ma-advise ko sa inyo, wala ka pang assurance na makakapunta dito sa Canada, huwag mo munang i-process yung NNAS mo dahil ito ay nag-e-expire. Diba? So, it don't make sense mga kap na meron ka ng NNAS pero hindi ka naman po makalapag-lapag dito sa Canada kasi wala kang, sabi nga ni Kevin, kailangan meron kang papel, may permit valid permit para dito sa Canada. So, if you are, let's say, meron ka ng, sabi na may COPR ka na or whatever, basta meron ka ng papel papunta dito sa Canada, process mo yung NNAS mo before. Kasi mas madali na nasa Pilipinas kasi makakausap mo yung school mo, di ba? Ano yung mga documents na kailangan mo. So, eto na, may nagtatanong, magkano? Mura lang ba? Mura lang ba yung NNAS? Sabi na patawa ka, no? May kamahalan yung NNAS. Kasi yung nila, pag magbabayad ka, ang price is US dollar. Iko-convert mo pa yun sa Canadian dollar. So,
may mas higher ang Yeah, I think equivalent. in Canadian Magkano? dollar, it's almost 900 plus. $900 Yeah, including tax. including Kasi sa tax. Canada, laging may plus tax. Plus tax. Hindi siya kasali sa Yes. price. So, So, 900 roughly, $900. sabihin Canadian na dollars. natin mga 1,000, no? Yes. Yeah, Pero it's closer to. ano lang yan, kung hindi ako nagkakamali, yung 1,000 na yun is isang tawag to, parang RN lang yan eh. Pero kung mag-LP, Yes. RPN ka, Yes. another additional yon, di ba? Magbabayad ka Yep, ulit ng So, Additional. halimbawa, you decide na, gusto kong pa-assess yung RN at ipapa-assess ko din yung LPN sa Toronto. That's 2 costs. Mm-mm. Diba? That's right. Yeah. Ngayon, gusto mo bang ipa-assess yung NNAS mo sa Nova Scotia RN, another cost na naman po yun. Yeah. Kasi magkaiba ng Magkaibang province. So, Mhm. just to give you idea, mga kap. So, sabihin na natin dalawang profession yun, LPN and RN, yung dalawang ito, siguro mga pasok ang mga 1,300 something. Yeah, isang Isama, mag-budget ka ng 1,500, isama mo na yung courier mo kasi di ba sa Pilipinas, Oo, yung mga gastos sa Pilipinas. magpapadala ka ng yung sa school, yung snail mail. So, anyway, may question tayo kay, sabi ni James Conrad, ano po yung score ng academic score? Itong mga caps, fina-flash ko sa screen po yung score. So, ayan. Ano po yung scores? Sorry. Ito yung score. So, yung IELTS is 7 speaking, listening 7.5, reading Band 6.5, score of 7. writing. Overall is 7 for IELTS. And for Selvan, 8, 10, 8, 7. So, speaking is 8, listening is 10. Mataas. Perfect score yun, reading is 8 and writing is 7 in academic format, mga kap. So, anyway, Selvan and IELTS, just to give you idea, mga kap, yung Selvan is, it's like a language test, syempre. I-test yung language test natin. However, yung topic na pag-uusapan sa Selvan is more on nursing related. Question sa Q&A talaga, no? Yung interview or speaking is about nursing scenario. So, maganda for me, maganda yung Selvan dahil yung mga questions is nursing related. So, ibig sabihin, may topic ka lang pwedeng paggawin. However, with IELTS, anything interesan. Diba? That's a good thing, Kap, kasi I didn't know about that. So. Yeah, hindi ko rin alam yung Selvan. Yeah. Next Selvan, nahirapan din pa akong kunin yung 10. Sabi gano'n. To be honest, nag-take ako ng NNAS eh. Pero, sabi ko nga, land of opportunity, medyo 360 din po yung shift ko from RN to, from care to advertising. So, malayo po talaga. But anyway, Selvan, ang difference ng Selvan sa IELTS is more nursing related, as in lahat. Yung question, yung listening, is parang video siya, dalawang tao nag-uusap ng endorsement. Wow. So magkakaroon ka ng idea ng questions. Yung mga question is nandoon din. Yung interview, yung speaking is in a nursing setup din. Like mga ganitong scenario, ito yung gagawin mo. Yung sa writing naman is gagawa ka ng parang incident report. Nahulog si ganito. Ito yung gagawin mo. So, more on nursing. So, kagandahan nito, since we're nurses, makakagawa ka ng kwento. Kasi alam, easy. Sa IELTS naman, yung parang, politics. Politics din. Mauubusan ka ng English. Mauubusan ka ng English, diba? Pero in my personal experience, mahirap pa rin. Kasi kung hindi ako nahirapan, siguro nakuha ko itong 10. Pero marami nagsasabi, madali lang daw yung Selvan. So anyway, isa sa mga requirements is languages. So eto na, ano yung na-discuss na natin yung timeline natin, na-discuss natin yung opportunities na nagkaroon si Kevin. Saan kayo nahirapan na mag-settle dito sa Canada? Mahirap nga ba talaga para sa mga kapatid natin na nanonood? Yeah, nung time kasi namin, nung nakahanap si Karen ng employer dito sa Milton, actually, we live in Greater Toronto area on the west side of Greater Toronto area.
We are in Milton, Ontario. Mhm. Yun yung nahanap na employer ni Karen. Tapos nung quick background lang no, Kap. Mhm. Nung namatay yung inaalagaan niya, yung may-ari ng bahay, they don't know what to do with the property. So pinarent. pinarentahan niya sa amin. Tapos up until now nandito kami ngayon sa dating bahay nung inaalagaan niya, ko. na nagre-rent kami for $1,000 a month. So that's a very good deal Yes. considering that we live in Greater Toronto area. GTA na siya, Yeah. bahay pa siya for 1,000. Plus, Kasi yung mga naririnig- hydro. Yeah. Pero Plus naririnig yung ko hydro. kasi yung average cost ng apartment sa GTA, how much na? Yung Sa- apartment, Depende Yung sa apartment, bedroom So, meron akong friend galing Philippines. Nagre-rent siya for 2,350. That's a 2-bedroom plus basement. imagine. Yeah. napakamahal. Kaya nandito kami sa Talaga. Sa Milton. Milton. It's Pero napakaganda. favor din ng Lord kasi yung mga na-encounter, yung mga nakakasalamuhan namin na tao is talagang mababait. Especially yung employer ni Karen. Na Kasi wala akong masasabi, napakabait. Napakaganda. Kasi, ano yun binabalik lang sa inyo yung ginawa din ninyo ng maganda para sa kanila. Kaya, you're blessed, di ba? So, napakaganda. So, napakagandang kwento. So, ano pa yung mga struggles and then challenges that you experience? So nung nagkaroon ng pandemic, makwento ko lang, Kap, no. Nung magkaroon ng pandemic, siguro mga 4 weeks din akong walang project during that time. And after 1 week, medyo nakakasawa na rin yung pagising mo, wala kang gagawin, di ba? Wala kang schedule. So nag-decide kami na kami ng YouTube channel na nagjo-joke lang ba kami na i-share namin kung paano yung experience namin as a caregiver. Kasi marami ring nagtatanong ng mga kaibigan ko sa Singapore or sa Pilipinas, mga kabatch ko ng college, paano kami nakapunta dito. So para isang sagot lang, nag-record kami ng video. Gumawa kami ng channel. Ayan na. Yeah. Same. Yeah, Yes. our Maple Life Stories. Para pag may nagtanong, ito Ayan, panoorin mo. Yes. Ulit-ulit. Tapos, yung in the long run, naisip namin na kasi hindi namin ina-expect na from people from India, people from Africa, Thailand. they're interested na makapunta dito under this pathway. And wala pa masyadong Gumagawa ng gumagawa. vlog ng about sa new pathway Yeah. caregiver. Na specific na sa caregiver. Yes. Kasi nung time namin, we're really blessed kasi meron kaming mother-in-law na napagdaanan niya yung proseso. Paano kung wala kang kamag-anak? You don't know about the process. So one good thing about this time now is yung technology. Napakarami ng information sa internet, sa YouTube. You just have to kung may nakita kang isang information, you just have to validate it. I-check mo mismo sa website kung tama ba. Kasi yun nga, yung information na ginagawa namin na sineshare namin is exactly kung ano yung sinabi sa website. Kumbaga, tinatry lang namin i-simplify kasi hindi naman lahat. Yeah, nakakalito yung nung mga information sa CIC. Kaya, so through our videos, we simplify things. We simplify information for everybody. Yeah. Yun yung pinakamaganda for all kababayan sa ating mga content creator natin. Let's share information. Yeah. Kasi it's very powerful. Sabi nga natin, we have our own way of helping you, mga kaps. Diba? Sharing information. And I think, I just want to highlight in the mention ni Kevin, you need to validate it. Yeah. So, I'm not saying na hindi lahat or halos lahat, di ba, na mga content creator is ito yung mga information susundin. No, you need to validate. Yes. You need to validate. The reason why you need to validate, mga kap, always remember, mga kap, yung status ni Juan or yung experience ni Juan is different kay Pedro. Yes. So, may mga scenario na hindi applicable sa'yo. Yeah, So, tama. you need to validate it talaga. Kevin? Yeah, kasi meron kaming time na, meron kaming, hindi naman namin direktang kakilala, pero
yung actually it's on the news na maaring mapauwi kasi nagkaroon siya ng lapse dun sa yung validity ng permit niya dito as a student. So ang advice sa kanya is pumunta ka ng border, tapos yung nalimutan ko yung eksaktong tawag eh. Yung mag-exit ka, tapos babalik ka ulit, pero hindi pala applicable sa kanya. So nakita lang niya yung information from the internet, tapos sinunod niya. So that's a good example of validating the information na nakikita mo sa YouTube. Kasi yun nga, tama si Cap, yung experience ni Juan is different from Pedro. So kailangan you need to validate it kung applicable sa situation. That's right. So yan ang pinaka-important mga kaso. If you want to get connected with our Maple Life, yung Canadian life stories. Yeah, Maple Life. Nasa YouTube kayo, di ba? Nasa YouTube. Yes. Yes. Yun. Yes, Cap. So, ang topics nyo is more on caregiver and life in Canada. So Caregiver, yung new program of Caregiver. So, ako sobrang thankful sa kay Karen kasi mostly si Karen ang nagma-manage nung our Maple Life Stories. Kasi Cap, nung time na na nagkaroon ng pandemic, napaisip din ako na why not, kasi yung business in my part sa construction, kung wala kang kliyente, kung wala kang project, nga but you have bills in Canada. Yes. You have yung rental bills mo, yung sasakyan mo, yung hydro, and yung heating bill. Sa Pilipinas, wala namang heating bill, di ba? And you don't need to have a car kasi magandang transportation system. Ngayon pa mag-snow pa, may snow. Yes, mag-snow pa. So, hindi pwedeng wala kang trabaho. So, naisip ko na magbalik sa pag-nurse. Kasi, yung nursing kasi is, you are working for the government. Walang, merong ma-share ko lang, Kap, no? Yung employer ko kasi yung employer kasi ni Karen medyo mahilig sa politics. 10 years ago daw, ang kalahati ng Canada, ng population, almost kalahati, 45% ay nagtatrabaho para sa gobyerno. Tapos yung natitirang 55% ay nagtatrabaho para magkaroon ng pondo yung gobyerno. So, nagkaroon ako ng idea na if I will work for the government, I will have a stable income. At the same time, kasi ang schedule ng nurse dito, 12 hours Tapos, 3 days work, meron kang 4 days off. So, it's a very favorable. Pwede ko ipagpatuloy yung painting business ko. So, ngayon, nag-take ako ng NCLEX sa States, sa New York. Sa New York State. Tapos, after ko mag-take ng NCLEX sa New York, ang plano ko is mag-apply ako ng NNAS. Same process ni Karen. So, but this is, meron kaming 1 to 2 years timeline para makompleto to. Kasi so far, okay naman yung kita pa rin ng painting business. So maganda yung strategy mo kasi if you have an NCLEX mga Kap dito, hindi ibig sabihin hindi ka na mag-NS. Mag-NS ka pa rin Yes. Mag-bridging course ka pa. Depende kasi sa evaluation ng NS Pero kung if you have an NCLEX, kasi meron mga kaibigan na meron ng NCLEX ang ginawa nila, they do the NNAS, sinunod nila yung resulta ng NNAS, sabi ng NNAS mag-bridging course ka, natapos nila yung bridging course na 1 year dito sa Nova Scotia, then after, RN na sila. Pagkatapos ng automatic RN na sila kasi hindi na sila nag-take ng NCLEX. Meron na silang NCLEX. So yun yung pinaka-advantage. And yung i-highlight yung sinabi mo, Kevin, na yung kagandahan dito sa Canada, pwede kang pwede kang mag-strategize. Yes. Now, medyo business mo, medyo ganito because of the situation, COVID. Pwede ka mag-healthcare kasi RN tayo di ba? You're not limited to one option. Oo, hindi ka limited. Sa Philippines, hindi mo magagawa. Kasi, di ba, if you are tied in one company, you need to work, di ba? Halimbawa, share ka, government employee ka, ito yung trabaho mo, 9 to 5 or 7 to 5, 7 to 5, 7 to 4. Yung trabaho mo, yun lang yun hindi ka makakapag-business na gaya sa atin, di ba? So, naalala ko din, nung nagsimula din ako, I work as a CCA din. Pagdating ka sa bahay, business na naman. So,
Pwede. Yeah. Dito sa Canada is a land of opportunity. Napakadaming opportunity. Yun yung na-mention mo, di ba? Mm-mm. So, may mga strategy. So, I think the key is, Excuse me lang ha, yung baby. so the key lang is, the key for this is, you need a plan. Yeah. Na-mention mo ni Kevin, timeline ko is 2 years, itong gagawin ko. Napakaganda. So, based from your mga experience, Kevin, ano pa yung mga tips na dapat nilang malaman based from your experience? Ako, ang number one tip na masishare ko is, kasi nung dumating kami dito, ang una naming ginawa, we look for a spiritual family. Sa Pilipinas kasi ako, I attend the Christian church. And it's very helpful kasi pagdating mo dito, you need, even though you have money, kung pagdating mo dito, you don't have support, kung hindi man, if you don't believe in in God, but you need support like a family or friends. You need a community para masustain mo yung buhay mo dito sa Canada. Kasi from my experience, dumating kami dito ng December, tapos it's winter time, pa-winter na naka-experience ako ng depression kasi yun nga, medyo malayo yung napuntahan kong lugar eh. Farmhouse. So pagising ko sa umaga, yung nakikita ko mga snow, mga sasakyan lang. Wala man lang kausap. Yung kausap ko matanda, tapos mamaya tatanungin ka na naman, who are you? Di ba? Parang So naka-experience ako ng depression, but the good thing about it is nalabanan ko yung depression, and nakahanap kami ng spiritual family na talagang nakakuha na namin ng strength para makaraos dito sa Canada. And yung ginagawa namin ngayon is pag mayroon kaming bagong kakilala na bagong dating, ganun din, in-extend din namin yung support na na-experience namin. Kasi yun nga, it's very important na mayroon kang core group, yung support group dito sa Canada. I think that it's very important to take note sa lahat nating mga caps kasi kailangan mo talaga ng support group eh. Yeah. Kailangan mo someone. Sabi nga dito, sa Canada, pwedeng wala kang ibang kapamilya, pero you can make a family by, connecting to other families as well. Yes. Kasi yung mga friends mo dito, yung magiging family mo na rin eh. And you need to. Hindi lang basta kailangan mo talaga. As you mentioned nga, mahirap mag-adjust, di ba? Yeah. And I'm very thankful with yung mga families dito sa Halifax, the East Coast Filipino Portal, yung mga family and friends na kilala ko dito, very essential yun eh, para sa adjustment mo din eh. So, I think it's very important to take note na once you are here mga kap, lumabas ka. You need to network. Mag-network ka, di ba? You need to mingle. Hindi mo kakayanin yung Canada na magkayo mag-isa. Especially on winter times, for whatever reasons, marami man nagsasabi, pag I feel depressed, mga kap, pag nandito ka na, hindi, alam mo yun, hindi mo maiiwasan. Mararamdaman mo yun eh, kasi ramdam mo yung mag-isa ka lang. Walang araw. Malamig. May winter blues pa. Puting-puti, di ba? Yung visual mo, wala ka ibang kulay na nakikita is yellow lang, di ba? Walang naglalakad. Kasi malamig, di ba? So, may mga ganun na circumstances. Every winter yan, ganun din. Same feeling din. However, nandito tayo eh. Sa Canada, you need to embrace it. Yeah. Sabi nga niyan, biruan nga namin yan eh. Pumunta ka kasi dito eh. Di ba? Di ba? Yan sa amin naman, Kap, welcome to Canada. Yeah, welcome to Canada. So, you need to adapt. You need to embrace it. So, sabi nga ni Kevin is, mingle, join. And lastly, gusto kong i-highlight yung sinabi mo, Kevin, spiritual. Yeah. Kailangan mo. Hindi ka magiging successful dito sa Canada kung walang kasamang dasal at prayers. Yes, diba? Exactly. You need to. yung prayers talaga sometimes may mga moments na yun lang kakapitan mo eh, di ba? So yun. As ikaw naman Karen, ano yung magiging tips mo sa lahat ng mga caps nating nangangarap na pumunta dito sa Canada, maging healthcare man yan or caregiver man yan? Ano yung mga tips mo sa kanila? Mag-persevere and huwag kayo ma-discourage. Try and try.
hanggang maging successful kayo makarating dito. Yes. Mahirap, madaming challenges, but ano ba yung sa kasabihan, nothing worthwhile comes easy. So, kailangan natin pagtiyagaan. And let's Paghirapan. just have faith in, yun nga. In God. And don't be discouraged. So, yan. Tapang lang tayo. Yan. Sabi nga, pag may hope, may pag-asa, di ba? That's So if you're hoping or dreaming to immigrate here, it's possible. Possible na posible. Posibleng-posible po talaga. Nasa sa inyong mga kamay lang po talaga yan. And another one, mga kap, is huwag kayo madi-discourage talaga kasi hindi to overnight process. Yeah. Na Yes. tipong nanaginip ka ng snow, and the next day, nasa Canada ka na. Magic. Sana lang, no? Sana ganun lang, no? Yeah. Kaya nanaginip ako ngayong gabi, pwede ba akong Canada na ako bukas? Di ba? Hindi. Maraming mga kailangan. Yeah. Maraming documents na kailangan. Maraming mga factors na kailangan pag-usapan. Maraming mga factors na kailangan kumpletuhin. Di ba? So, hindi to overnight process. Yung sinasabi nga talaga is, you need to plan. Sabi ni Karen naman, perseverance. Diyos ko. Hindi po tong, yung tipong, Canada ko, hindi, bukas na lang. Tapos parang napansin namin yung una ang goal namin is makarating ng Canada. Tapos nung nandito na kami sa Canada, ang kasunod naman na goal namin is makapag-apply ng permanent residency. After naming maging permanent resident, ngayon ang goal namin is makapag-apply ng citizenship. By next year, we are eligible for citizenship. Tapos ang kasunod na goal namin, magkaroon ng, siyempre, sarili din naming bahay. Parang never ending once na makarating ka dito. Once you reach one goal, you have another step na kailangan mong akyatin for you to reach another goal. So don't be discouraged. Sabi nga ni Karen, kung mayroon kayong ma-encounter na obstacle along the way, don't be discouraged. Just move on and you will get there. Totoo yun. Hindi siya madali. So, talagang don't be discouraged. Yun lang eh. Kasi, talaga eh, sabi nga natin, real talk kahit nandito ka na sa Canada, you will feel struggle. Nandun yung struggle. I think, part na yun ng success. Tama ba? Yeah. That's part of it. Kasi you will not enjoy yung isang bagay pag nakuha mo siya in a easy way. Pag nakuha mo siya in a hard and difficult way, you will enjoy every moment of it once na makamit mo. And it will humble you too na pag naging successful ka na, tas you will look back sa mga pinagdaanan mo. It's really humbling. Yeah. So, yeah. Yun ang napakagandang mga tips, mga kap. So, yun, napakabilis ng oras ng kapihan natin. Behalf of Cup Unity Canada, behalf of when in Halifax, maraming salamat for having you here. Maraming salamat for sharing your story, for inspiring all our Cups dreaming to in Canada. Maraming salamat. So, ayan, invite them to your YouTube channel para mas maraming content na sila malaman about Caregiver. So, yun nga, mga Cup, if you are interested o mayroon kayong kakilala na gustong magpunta sa Canada and they don't know about the process of coming here as a live-in caregiver, we have a lot of YouTube videos na ginawa namin kung paano makapunta dito sa Canada as a live-in caregiver. And it's updated. It's updated. It's the new pathway of a caregiver. So, yung home support and home childcare. Tapos yung sinishare namin doon is, nabanggit ko nga kanina, kung ano yung sinabi mismo sa website, we are just translating it in a easy way to understand. Kasi mayroon dong mga terms na medyo, if you're not, Tapos yung best advice pa rin namin is if you have the money, go for immigration consultant. Because they will never, hindi ka nila ipapahamak. But if you want to save money, you can do it yourself as well. Yun yung mga sinasabi natin sa Cup Unity Canada.
Wait lang, marami nag-message. So, anyway, sa mga nag-message yung maraming salamat. But anyway, mga kap, ito yung sinasabi natin, if your application is straightforward, then do it yourself. Wala pong imposible to do it yourself, your application. Sabi nga natin, maraming mga nakapunta din dito sa Canada na do it yourself. Ibig sabihin ng do it yourself, ikaw yung gumawa ng inyong application. So sabi nga natin, kung straightforward yan, bakit hindi? Di ba? However, mga kap, if you do it yourself application, make sure na meron ka pong sapat na information. So you do your research, do your assignment, you need to, number one, you need to research. And the reliable information nga, sabi nga natin is Canada.ca. That's the official government website ng Canada. So all the information na kailangan nyo malaman ay nasa Canada.ca. And of course, maraming mga content creator, you need to do research, you need to watch them, learn their experience, and at the same time, join the groups. Join the Canada Immigration. Ang daming groups ng Community Canada, join them. The reason why you need to connect with other people, you need to ask. Kasi may mga information na simple for other people, but for you, pwedeng mahirap, di ba? May mga technical words na sasabihin ng iba, ano ba yan? Common sense. Hindi nga common sa iba, di ba? So yun, if you have struggle, na stumble kayo, or na-meet nyo isang words, na something gusto nyong itanong, don't hesitate to ask in the group, Pinoy Canada Immigration Forum. And of course, gusto ko din kayong imbitahan, every Saturday, we have a Q&A, question and answer, live streaming kasama si Miss Amelia Adjo, a licensed immigration consultant. Siya po yung partner ko ng Cap Unity Canada. So yun. Kasi sabi nga natin, may mga gusto ko pa mag-DIY pero may tanong ako sa ganitong questions. So that's the perfect platform for you kasi yung information that you can get or the answer that you can get is based, again, a real story and at the same time from a licensed immigration consultant. So it's a win-win situation, mga kap. Sabi nga ni Kevin, do it yourself, you can do it. Provided, no, may mga information kayong needed, so you need to search. Yes. So pagdating sa caregiver, eto na si our Maple Life story, diba? So yeah. So hopefully makasama ka namin uli sa future nating kapihan. Part 2 ba, mga kap? So comment it below. Ayan, napagandang kwentuhan natin. Maraming salamat, Kap, sa opportunity. Thank you so much. Thank For you. sure.